Okay. Who plays Madanga? You play Madanga? I can play Madanga. You play Kartal? Needs a little tune-up. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivanedhari Gopi Jana Ballabha Girivanedhari Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Manachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Girivanedhari Jaya Gopi Jana Ballabha Girivanedhari Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yashoyanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jayam Vishnupad, Paramahansa Parivajikacharya, Astottara Sajashi Śrīmad ISKCON Founderacharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, Srila Prabhupada Ki. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Jayamudiraye Nasta Preshu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Jnana Timirandasya Jnana Gira Shalakaya Chakshur Unmilitam Gena Tasmai Shri Guruve Namaha. Reading from Gopis Searching for Krishna in the 10th canto, chapter 30 of text number 10. Читаем Śrīmad-Bhāgavatam, 10-ю песнь «Гопи ищут Кришну», 30 глава, текст 10. We'll do the Sanskrit and read the translation and purport by Srila Prabhupada. Прочитаем санскрит, перевод и комментарии Божественной милости Шрилы Прабхупады. Kim te kritam shitatapo bata keshavangri. Kim te kritam shitatapo bata keshavangri. Sparshotsavot pulakitanga naher vibashi. Sparshotsavot pulakitanga ruhar vibasi. Apyangri sambhava urukrama vikramadva. Apyangri sambhava urukrama vikramadva. Aho varaha vapusha parirambanena. Aho varaha vapusha parirambanena. Kim te kritam shititapo bata keshavangri. Kim te kritam kshititapo bata keshavangri. Sparshotsavot pulakitanga nahar vibashi. Sparshotsavot pulakitanga ruhar vibasi. Apyangri sambhava urukrama vikramadva. Apyangri sambhava urukrama vikramadva. Aho varaha vapusha parirambanena. Aho varaha vapusha parirambanena. Kim te kritam shititapo bata keshavangri. Kim te kritam shititapo bata keshavangri. Sparshotsavot pulakitanga nahar vibashi. Sparshotsavot pulakitanga ruhar vibasi. Apyangri sambhava urukrama vikramadva. Aho varaha vapusha parirambanena. Kim te kritam kshititapo bata keshavangri. Kim te kritam shititapo bata keshavangri. Sparshotsava savot pulak kintangaraha irvibasi. Sparshotsavot pulakitanga nahir vibashi. Apyangi sambhava urukrama vikramadva. Apyangri sambhava urukrama vikramadva. Aho varaha vapusha parirambanena. Aho vara vapusha parirambanena. Kim te kripam kshititapo bata keshavangri.
Kim te kritam shiti papo bata keshavangri. Спаршо савот пулакитанга рухар вибаси. Sparshotsavot pulakitanga nahar vibashi. Апьянгри самхава урукрама викрамадва. Apyangri sambhava uru krama vikramadva. Ахо варахава пушах парирамбхасена. Aho varava pusha parirambanena. Ким те критан кшити тапо батаке шавангри. Kim te kritam shiti tapo bata keshavangri. Спаршот савот пулакитанга рухар вибхаси. Sparshotsavot pulakitanga nahir vibashi. Апьянгри самбхава урукрама викраматва. Apyangri sambhava uru krama vikramadva. Ахо варахава пушах парирамбханена. Aho varava pusha parirambanena. Mataji, can you do translate? Ladies, some Matajis. Tapo batake shavangri. Kim te kritam shiti tapo bata keshavangri. Sparshot savot pulakitanga ruhair vibasi. Sparshotsavot pulakitanga nahar vibashi. Apyangri sambhava urukrama vikramadva. Apyangri sambhava uru krama vikramadva. Aho varahava pushah parirambanena. Aho varava pusha parirambanena. Kim te kritam shititapo batake shavangri. Kim te kritam shiti tapo bata keshavangri. Sparshot savot pulakitangaru ruhar bivasi. Sparshotsavot pulakitanga nahar vibashi. Apyangri sambhava urukrama vikramadva. Apyangri sambhava uru krama vikramadva. Aho varaha vapushah parirambanena. Aho varava pusha parirambanena. Ким те критам кшититапо батаке шаванхри. Kim te kritam shiti tapo bata keshavangri. Спаршот сава тупала китак анга гангарухайр вибхасим. Sparshotsavot pulakitanga nair vipashi. Апян хрисам хава урукрама викрамадва. Apyangri sambhava uru krama vikramadva. Ахо вараха випушах парирамханена. Aho varava pusha parirambanena. Ким? Какие? Те. Te Тобой. Критам. kritam Совершены. Кшити. shiti О земля. Тапа. tapa Аскетические подвиги. Бата. bata. Несомненно. Кешава. Господа Кришны. Ангри. Ангри. Стопами. Спарша. Из-за прикосновения. Утсава. Utsava Благодаря испытанной тобой радости. Удпулакита. pulakita Вставшим дыбом от восторга. Ангарухайр. angaruhai Волосами на твоем теле. Травой и растениями. vibasi. Вибхаси. Ты выглядишь красивой. Апи. Api Возможно. Ангри.
стопами Господа Кришны, которые касаются тебя сейчас. Самбхава вызвано Урукрама воплощением Господа в облике карлика, Ваманадевы, который 3 шагами прошел всю Вселенную. Викрамат поступью, Ва или Аха У, Аха У, может быть, Вараха, Господа Кришны, воплотившегося в облике вепря. Вапушах, тело, Парирамбханена, объятием. О, Мать-Земля, какие аскетические подвиги ты совершила, чтобы обрести прикосновение лотосных стоп Господа Кешавы? Это прикосновение привело тебя в такой восторг, что волосы на твоем теле встали дыбом. Поистине, прикосновение его стоп преобразило тебя и сделало прекрасной. Когда же это случилось? Сейчас, когда он ходит по тебе, или намного раньше, когда он ступил на тебя в образе карлика Ваманадевы? А может быть, еще раньше, когда он обнял тебя в своем образе вепря Варахадевы? Комментарий. Шрила Вишванат-чакраварти Такур объясняет, что думали гопи в этот момент. Может быть, деревья и растения, к которым мы обращались, пребывают в трансе, медитируя на Господа Вишну, и потому не слышат наших вопросов. Или они не говорят, куда ушел Кришна, поскольку сердца их очерствели, хоть они и живут в святом месте. В любом случае, какой смысл без нужды осуждать обитателей святого места? Мы не можем сказать наверняка, знают ли они о местонахождении Кришны. Давайте лучше спросим у того, кто наверняка знает, где он. Далее гопи размышляли так. Поскольку Кришна должен быть где-то на земле, то сама земля без сомнения сможет помочь нам в его поисках. Затем гопи подумали, Кришна постоянно ходит по земле, и потому она не знает, что такое разлука с ним. Ей никогда не понять, как страдают его родители, подруги и слуги, когда его нет рядом. Давайте лучше спросим ее, какие аскетические подвиги она совершила, чтобы заслужить это право постоянно чувствовать на себе прикосновение лотосных стоп Господа Кешавы. So in this chapter, we learn that the gopis were abandoned by Krishna. Из этой главы мы узнаем, что Кришна он оставил гопи. Krishna was dancing Rasa Leela dance with the gopis. Кришна танцевал танец раса с гопи. And they were thinking how special we are that we get the beautiful son of Maharajnanda to dance with all night. И они подумали, какие же мы особенные, что сын Махараджа Нанды танцует с нами всю ночь. We're very special devotees. Мы очень особенные и преданные. One of the 64 qualities of Krishna is he's all cognizant. А одно из 64 качеств Кришны – это то, что он всезнающий. And he knew what the gopis were thinking. И он знал, о чем думали гопи. So he thought, let me teach them a lesson in humility. И он подумал, придется мне преподать им урок смирения. And he abandoned them. И он оставил их. Of course, he was still with Srimati Radharani. Естественно, он, конечно же, был со Шримати Радарани. As they went deeper and deeper into the forest. И они шли глубже и глубже в лес. The gopis, out of ecstatic separation from the Lord, А гопи из экстатической разлуки с Господом, they were asking the creepers and the trees, have you seen Krishna pass this way? и они расспрашивали лианы и деревья, видели ли вы, как Кришна тут проходил? In their madness and ecstatic love for the Lord, they assumed that the trees and the creepers would be able to speak to them. И в сумасшествии своей экстатической любви они предполагали, что деревья, растения, лианы, они будут с ними разговаривать. Srila Prabhupada writes that in the Krishna book that the gopis were thinking, oh, these trees, they're actually male. So they want to protect their male friend Krishna. They won't help us. И как Шрила Прабхупада пишет в «Источнике вечного наслаждения» комментарий, что
Гопи думали, что эти деревья, похоже, они мужского рода, и поэтому они просто хотят, так сказать, Кришну выгородить от нас. And these creepers, they're female, but they're in such a trance from seeing the son of Maharaj Nanda pass this way that they can't speak. They're in a trance. А лианы, обвивающие деревья, они женского рода, но они впали в такой транс от того, что они увидели Кришну, который тут проходил, что они просто не могут нам ответить. Then they asked the deer, "Oh dear, did you see this beautiful son of Mother Yashoda and Maharaj Nanda? Did you see him go past this way?" И также они стали спрашивать у оленя, о олени, видел ли ты прекрасного сына Махараджа Нанды и Ишоды, который здесь, может быть, проходил? But the deer, they couldn't speak, of course. And so the gopis thought, oh, these deer, they're also in samadhi, having seen the beautiful form of Lord Krishna. И, естественно, олени не отвечали, и тогда гопи подумали, естественно, олени тоже впали в самадхи от того, что они увидели такую прекрасную форму Господа Кришны. Krishna has 4 qualities and not even Lord Vishnu has. У Кришны есть 4 особых качества, которых нет у Господа Вишну. Number 1, he has extraordinary beauty. Одно из них – это то, что он экстраординарно красив. He's always surrounded by his loving devotees. И второе – то, что его всегда окружают любящие и преданные. They don't even care that Krishna is God. Им вообще не важно, Бог ли Кришна или нет. Yogamaya Samavritaha, they're covered by Purnamasi's yoga potency. Они покрыты энергией Йога-майя Пурнамаси. So they're thinking he's just a nice, beautiful young cowherd boy. И поэтому они думают, что это просто прекрасный пастушок. And then he has extraordinarily unusual pastimes. И также Кришна, он проводит сверхъестественные, удивительнейшие игры. Not seen anywhere else in the whole existence. И ничего подобного никто не видел во всем творении. And he's always accompanied by his best friend, the flute. И всегда его сопровождает его лучший друг флейта. So these are 4 wonderful qualities that Krishna possesses. It's described by Rupa Goswami. И вот эти удивительные 4 качества, которыми обладает Кришна, их описывает Рупа Госвами. So the gopis are going deeper and deeper into the forest looking for Krishna. Итак, гопи, они идут все глубже и глубже в лес, ищут Кришну. Now Krishna saw them approaching him, and so he took the form of Vishnu, 4-armed Vishnu. И Кришна, когда он увидел, что они приближаются, он принял 4-рукую форму Вишну. Now the gopis don't care about Vishnu. They only want. Гопи увидели его, и вообще-то им не было дела до Господа Вишну. So they asked Vishnu, "Have you seen the son of Maharaj Nanda pass this way? We're looking for him." И они тогда обратились к Господу Вишну: не видел ли ты случайно сына Махараджи Нанды? Может быть, он здесь проходил? And of course, Lord Vishnu, Krishna in the form of Vishnu, said, "No, I haven't seen him. He must be further down in the depth of the forest." И Господь Вишну ответил: нет, я его не видел, наверное, он там, где-то в самой глубине леса. But when Radharani appeared, Но когда подошла Радарани, 4-armed form Krishna, he started slipping into his 2-armed forms because of his love for Radharani. He couldn't control himself. и вот эта 4-рукая форма, которую принял Кришна, она сразу же исчезла и превратилась в 2-рукую форму Кришны, потому что он не мог уже притворяться из-за того, что он так сильно любил Радарани. Krishna also feels ecstatic love for Radharani and the gopis. And when Purnamasi came into the forest of Vrindavan, she met Krishna and Madhu Mangala. Кришна, он, естественно, чувствовал огромную экстатическую любовь к Радарани и Гопи, и когда Йога-майя пришла как-то в лес Вриндавана, она встретила Кришну с его другом Мадху Мангалом. And in the Vidagda Madhava, Rupa Goswami mentions that when Purnamasi mentioned the 2 syllables, Radha. И в произведении Рупа Госвами Видада Мадхава говорится, что когда Пурнамаси произнесла, и Кришна услышал это слово «рада», Krishna's hair stood up on end. волосы Кришны встали дыбом. So here the gopis are
speaking to Mother Earth, oh, you must have felt Krishna's lotus feet on your surface because your hairs are all standing up on end out of ecstatic love for Krishna. И тут гопи, они обращаются к Матери Земле, они говорят, ты точно наверняка чувствуешь прикосновение лотосных стоп Кришны, потому что волосы на твоем теле стоят дыбом. In the form of trees and bushes. В форме деревьев и кустов. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu also exhibited these wonderful symptoms of love for Krishna. Господь Чайтанья, он тоже удивительным образом испытывал удивительные признаки любви к Кришне. And there are descriptions of when he was dancing in front of Lord Jagannath at the Rath Yatra festival. Есть описание, когда он танцевал перед Радхаятрой Господа Джаганатхи на празднике Радхаятры. The devotees could observe many bodily symptoms of ecstatic love of God. Преданные могли даже видеть эти удивительные телесные проявления признаков любви к Богу. Chaitanya Mahaprabhu left these prayers for us in Shikshashtakam. И Чайтанья Махапрабху оставил для нас молитвы, которые называются Шикшаштаком. Yugayitam nameshina chakshusha pravishayitam shunyayitam jagat sarvam govinda virahiname. Oh my Lord, when my tears flow from my eyes like torrents of rain, when the hairs on my body will they stand on end, when will my voice be choked up when chanting your holy names? And feeling your separation, time feels like one moment feels like a millennium or more. И в этих молитвах говорится, что, мой дорогой Господь, когда же мои глаза будут проливать потоки слез, и когда же волосы станут дыбом от произнесения Твоего святого имени, когда же голос прервется от экстаза, и вообще, когда я Тебя не вижу, даже мгновение тянется для меня как вечность. We also know that Swarup Damodar and Ramananda Roy would recite wonderful verses from the Krishna-Karnamrita and Jagannath Vallabha Nataka by Ramananda Roy, wonderful descriptions of the love of the gopis for Krishna. And Lord Chaitanya Mahaprabhu would experience great ecstasy when hearing these recitations. И также мы знаем, что Сварупа Дамодар и Рамананда Рай, они очень часто цитировали Господу Чайтанье шлоки и стихи из произведений Кришна-Карнамрита, Джаганнат-Натака, написанные Рамананда Раем о экстатических чувствах гопи Кришны. И Господь Чайтанья испытывал огромную радость от этого. Krishnadas Kaviraj describes these wonderful poetic renditions in the Caitanya-charitamrita. И также Кришнадас Кавирадж Госвами очень поэтично описывает это в Чайтанья-чаритамрите. And he quotes Rupa Goswami's poetry from Vidagdha Madhava. И также он цитирует поэзию Рупа Госвами из Видада Мадхавы. It says that the river of Radharani has long since abandoned the tree of her husband Abhimanyu. И он говорит, что река Радharani уже давно забросила своего мужа Абхиманью в форме деревьев. And this river has flowed down and broken through the bridge of social convention. И эта река течет и перетекает этот мост социального устоя, то есть есть все равно на эти социальные нравы. Social convention, Vedic morals and ethics. Потому что этот мост — это ведические моральные принципы и нравы. And the river Radharani has crossed over the hills of elderly relatives. И также река Радharani, она течет и далеко оставляет позади этот холм мнения старших родственников и так далее. And as she's flowing down to the ocean of Lord Krishna,
и течет и впадает в океан Господа Кришны. She's met with the waves of discouraging words and moral instructions on the behavior of a married woman. И she's mad. She's mad. Moral instruction, the waves. She is mad. What first? Can you read the first? She's met, as she's flowing into the ocean of Krishna, she's met with the waves on the То есть ocean. так как она в процессе, когда она течет по направлению Кришны, она просто, как бы ее волны, они беспокоятся от этих разговоров о ее моральном поведении от старших и от всего этого общества. So, foolish people, when they read this 10th canto of Śrīmad-Bhāgavatam, they may assume that Krishna is a very immoral debauchee. Глупые люди, когда читают 10-ю песню Śrīmad-Bhāgavatam, они думают, что Кришна, он аморальный, он дебошир. After all, he's dancing in the dead of night with married women in the forests of Vrindavan. Потому что он глубокой ночью танцует посреди леса Вриндавана с другими женщинами. Therefore, we know in the 13th chapter of Bhagavad Gita that Krishna describes that the tree of the material world is upside down. И поэтому из 13 главы Бхагавад-гиты мы узнаем, что этот мир — это как дерево, которое отражается вверх ногами. It's a perverted reflection of the reality of the spiritual world. Это просто перевернутое отражение настоящего духовного мира. So that the highest reality in the spiritual world, Goloka Vrindavan, is reflected by the lowest type of reality in the material world, which is conjugal relationships, material conjugal relationships. И высшие совершенные отношения на Галоке Вриндаване, они отражаются очень самым низшим образом вот в этих вот супружеских отношениях в материальном мире. The love of Radharani, when the great saints and sages meditate on the love of the gopis for Krishna, it's a source of great liberation and ecstatic spiritual emotions. И когда великие мудрецы медитируют на любовь Радхарани к Кришне, это для них является источником освобождения и удивительных духовных эмоций. However, Prabhupada describes in Bhagavad Gita and other places that the love in the material world between man and woman is the greatest cause of material bondage. Ну, как Шрила Прабхупада описывает в Бхагавад-гите, что в противоположность этому любовь между мужчиной и женщиной в этом материальном мире — это причина рабства. And he says that love, the attraction, which is full of selfish interests, is always very temporary. И еще к тому же наша любовь и привлеченность, которая полна эгоистических интересов, это очень временное явление. However, the materialistic scholars, they analyze, write books, study psychology, all about this love between man and woman. И несмотря на все эти попытки материалистичных ученых, психологов анализировать, даже писать книги об этой любви между мужчиной и женщиной. One time, Shyama Sundar was explaining the philosophy of Sigmund Freud. И однажды Шьяма Сундар Прабху объяснял философию Sigmund Фрейда. The European philosopher who said that the driving force in the material world is the sexual impulse. И как говорят европейские философы, что движущая сила прогресса — это вот этот вот сексуальный импульс. Prabhupada said, yes, that is correct. И Прабхупада сказал, да, все правильно. Pumso striyo maitani bhavametam tayor eva hridaya granti mahu. Ato griha kshetra sutapti vetair janasya moho yam maham mameti. So in this verse, Rishabhadev is describing that when man and woman combine, then the knot in the heart becomes larger and larger. И в этом стихе Ришабхадев объясняет, что когда женщина и мужчина, они соединяются, то этот узел в сердце, оно становится все больше и больше. It's
called Maituni Bhavanatam. Maitunya means connection, male and female connection. То есть матунья бхава – это соединение мужчины и женщины. Hridaya Granthi Mahur, the knot in the heart becomes larger and larger. Этот узел в сердце, он становится больше и больше. And one starts to think even more about his body and his bodily relatives, his sons, his children. И человек начинает все больше и больше сосредотачиваться и думать о себе, о своем теле, о своих родственниках, детях, сыновьях. This is called Ato Griha Kshetra. Griha, my household, my children, my grandchildren, my nieces, my nephews. Griha Kshetra, my property. И он начинает думать о моем доме, о моих детях, о моих внуках, о племянницах, племянниках, гриха кшетра. In this way, the ignorant spirit soul becomes completely entangled in this world of birth and death. И таким образом невежественная духовная душа полностью становится порабощена в этом мире рождения и смерти. In the spiritual world, is quite the opposite. Но состояние духовного мира совершенно противоположно. Chintamani prakara sadmasu kalpavriksha lakshaviteshu surabhirdabhipalayantam Lakshmi sahasrasata sambrama sevyamanam Govindamari purusham tamaham bhajami. In this spiritual world, the whole ground is made of touchstone. В духовном мире земля состоит из философского камня. The trees are kalpavriksha. They fulfill the desires of all the devotees. Whatever they want to get for Krishna and offer to Krishna, these trees supply them unlimitedly. Все деревья – это деревья, исполняющие желания. И все, что нужно преданным для их служения Кришне, они все им дают в неограниченном количестве. The Surabhi cows, the original cows, they supply abundance of gifts for serving Krishna. И также там живут безграничное количество коров Сурабхи, которые также дают все, что нужно для служения. Lakshmi Sahasrasata. Lord Krishna is surrounded by trillions and trillions of beautiful damsels of Vrindavan. И Господь Кришна окружен миллионами, миллиардами прекраснейших жительниц Вриндавана. Krishna's qualities, they're achintya guna. They're inconceivable. И качества Кришны, они ачинтья гуна, они просто непостижимы. And the pleasure in the spiritual world, the Goloka Vrindavan is constantly expanding more and more. И блаженство, которое испытывают в духовном мире, оно постоянно возрастает и расширяется больше и больше. Whereas in the material world, the conditioned soul continuously goes from one birth to the next birth to the next birth. Mrityu samsara vartmani. Тогда как в материальном мире обусловленная душа, она постоянно вынуждена перерождаться и переходить из одной жизни в другую, в следующую. Ahankara vimudatma kartahamiti manyate. The false ego is bewildering. Purusho prakriti stohi bhunkte prakriti sadgunam. И ложное эго сбито с толку. The living entity is also called Purusha, the enjoyer. И также живое существо называют Пуруша, высший наслаждающийся. He's trying to enjoy the prakriti, the material energy of the Lord. Живое существо пытается наслаждаться этой пракрити, материальной энергией Господа. So the Lord is allowing him to try to enjoy. Господь позволяет ему пытаться наслаждаться. But Krishna warns Arjuna in the Bhagavad Gita. Кришна предупреждает Арджуну в Бхагавад-гите. Jayato vishya pumsam sangat sanjayate kama. Kama krudho vijayate. Krudho bhavati samoha. Samoha smiti vibramat. Smiti brahmat buddhi nasho. Buddhi nasho pranashyati. While contemplating the objects of the senses, one becomes attached to them. Если кто-то наблюдает, созерцает объекты чувств, то тогда он начинает привязываться к ним. And from attachment, lust develops. И когда он привязывается, у него появляется вожделение. From lust, anger arises. А из-за вожделения проявляется гнев. No satisfaction. И никакого удовлетворения. From anger, the mind becomes bewildered. И из-за этого гнева он просто перестает понимать, что происходит.
and one loses his memory of who he is. И тогда человек забывает, кто же он на самом деле. His intelligence becomes polluted. Его разум оскверняется. Buddhinasho pranashati, one becomes again entangled and falls again into this ocean of birth and death. И снова человек, он запутывается и падает в этот океан рождения и смерти. Krishna tells Arjuna, Naham prakasha sarvasya, mudhoyo nabijanati mamebhya paramavitam. He says that no one knows Yogamaya Samavita. I'm never manifest to the foolish or less intelligent. И Кришна объясняет, что никто не понимает мою йогамаю, я никогда не появляюсь перед глупыми и неразумными. I cover them by my external potency, Mahamaya. Я покрываю их своей внешней энергией, Маха-майей. She is the wife of Lord Shiva. А она супруга Господа Шивы. This is Krishna's Maya Shakti. И это Майя Шакти Кришны. Aham, I am this body, Mameti, everything I see should belong to me. А мы думаем, я Ахам Мамети, то, что я это тело, все, что я вижу, это мне принадлежит. Janasya mohoyam, bewildered by this concept of I and mine. И так душа она сбивается с толку этой концепции «я» и «моё». Rajasastu palam dukam. In the mode of passion, thinking oneself the body, he only experiences dukam or misery. И в гуне страсти, когда человек думает, что он тело, он испытывает лишь страдания. And he takes birth and birth again. Pralayam, Rajasas, Pralayam Gadva, Karma Shangishu Jayate. One in the mode of passion simply takes birth amongst fruitive workers. И он снова и снова рождается, умирает. Тот, кто в гуне страсти, он просто все время приходится ему рождаться среди глупых What to работяг. speak of those in the mode of ignorance? А что уж говорить о тех, кто в гуне невежества. Tamasa Pralayam Gadva Mudho Jonisi Jayate. One who dies in the mode of ignorance takes birth in the animal species of life. А тот, кто умирает, оставляя тело, находясь в гуне невежества, рождается среди животных форм. So, this is definitely the opposite of Krishna's pastimes in the forest of Vrindavan with the gopis. Ну, естественно, это описание совершенно противоположно описанию Кришны, его игр, которые он проводит в лесах Вриндавана. Therefore, the acharyas recommend that first we read the first canto of Śrīmad-Bhāgavatam, which represents the lotus feet of the Lord. Поэтому ачарьи рекомендуют, что сначала нужно читать первую песнь Бхагаватам, которая олицетворяет стопы Господа. And gradually move up to the legs of the Lord. И потом постепенно мы должны подниматься выше. Это другие песни тоже олицетворяют ноги Господа. And the 10th canto is the canto which represents the smiling face of Krishna. А 10-я песня, она олицетворяет улыбающееся лицо Господа. So first we have to understand the various themes in the Śrīmad-Bhāgavatam, that we are a spirit soul and that we're entangled by the three modes of material nature. We have to know that the Sankhya philosophy given by Kapila Dev, Sankhya in Bhakti Yoga, and continue on understanding Krishna's relationship to us and the cosmology of these universes. И поэтому мы сначала должны хорошенько понять темы Бхагаватам, кто мы такие, как мы здесь запутаны в этих трех гунах природы, философию Санки, с которой также связана с Бхакти, всю эту космологию, как тут все устроено и так далее. That although Krishna is the source of everything, И Господь Кришна, Он источник всего. and although He's in every atom and between every atom, И Он находится в каждом атоме, даже и между каждого атома. Adantaracha Paramanu Chiyantarastam, He's in the atom and between the atom. Он и в атоме, и между атомами. Mayatatamidam sarvam jagyata vyaktamurtina. I'm in my unmanifest form situated in every particle of matter in the creative universe. Я в своей всепроникающей форме присутствую в каждом атоме и в каждой частичке этой материальной вселенной. And these universes are emanating from the
skin pore holes of Lord Krishna's Karanadaksha Vishnu avatar. И эти вселенные, они проявляются из пор на теле проявления Кришны к Шридакашай Вишну, Карандакашай Вишну. Ramadi Murtishu Kalani Menitashtan Nanavataram Akarud Bhuvaneshu Kintu Krishna Swaya Samavabad Paramapumanyo Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Billions and trillions of universes, just like waves forming on the ocean. Avatars are being created by the Lord constantly and unlimitedly throughout His creation. И миллиарды, триллиарды и так далее вселенных, они проявляются как волны в океане. И также такое же количество разных аватар приходит в разные вселенные. However, He says, although I'm everywhere and everything is within me, still I remain aloof and apart from it in Goloka Vrindavan. И также Кришна говорит, хотя я являюсь всем и присутствую во всем, также я в другой своей форме нахожусь отдельно от всего и нахожусь на Голоке Вриндаване. Vrindavana Prichaja Padamekam Nadigachati. Lord Krishna never takes one step out of Goloka Vrindavan. Господь Кришна даже шага не делает за пределы Голоки Вриндавана. This is Lord Chaitanya Mahaprabhu's philosophy, Achintya Beda Beda Tattvam. Такова философия Господа Чайтаньи, Ачинтя Педа Педа Тат. And in the Upanishads, it says the Supreme Lord walks and He does not walk. He sees and He does not see. He is localized, but He's everywhere at the same time. И, как говорится в Ишапанишад, что Всевышний Господь, Он ходит и не ходит, Он видит и не видит, и Он везде и нигде. Tadejati Tadnaijati. He's here and He's there and He's everywhere. Он и здесь, и там, и везде. At the same time, He's in Goloka Vrindavan and He's engaging in His eternal loving pastimes with His various devotees, His servants, His friends, His elderly parents, and the elderly inhabitants of Vrindavan, and of course, with trillions and trillions of gopis. И в то же самое время он находится всегда на Голоке Вриндаване, где он все время проводит свои удивительные игры с разными преданными, своими слугами, своими друзьями, родителями и, естественно, с миллиардом и триллионом количеством гопий и девушек Вриндавана. So in Kali Yuga, it's so degraded and so fallen. А Кали-юга такой век деградации и очень падший. People are so unfortunate. Люди очень неудачливы. Kaina Paisha Shabda Kalar Yismi Yuge Janaha Mandu Samanda Mataya Mandabhagya Upaturtaha. They're very unfortunate, very disturbed, very unintelligent, very foolish. Они очень неудачливые, обеспокоенные, неразумные, глупые. And they think, oh, I live 80 years, I'm so old. Они думают, о, мне 80 лет, я уже так долго, такой старый. Lord Brahma lives for trillions of years. Господь Брахма живет триллионы лет. His lifetime is 300 trillion solar years. Его жизнь исчисляется как 300 триллионов солнечных лет. His 12 hours is 4,800,000,000 years. И его 4,800,000,000. 12 hours, в общем, один день, это Billion. 4 биллиона, это что такое? Or Миллиард? 80. Yeah. Миллиарда и так далее, сколько-то лет. A very long time. Да, огромная протяженность времени. So life is very short here in Kali Yuga. В Кали-югу жизнь очень короткая. But somehow or other, great sages pray for Kali Yuga. Но почему-то так или иначе великие мудрецы молятся об этой Кали-юге. Why is that? И почему же так? Because in Kali Yuga, the process of self-realization is very, very easy. Потому что в Кали-югу процесс самореализации становится очень-очень простым. Kali Kalir Dharm Harinam Sankirtan. Krishna Shakti Vina Nahit Tara Parvartana. In Kali Yuga, the holy name of the Lord, simply by chanting it, one has performed trillions of
sacrifices and austerities. В Кали-югу все зависит от воспевания святого имени. И тот, кто воспевает святые имена, это значит, он уже совершил огромное количество разных аскез и жертвоприношений. The Lord is very, very merciful, and He has invested all His potencies in the holy name Krishna. И Господь, Он очень-очень милостив. Он вложил все свои энергии в святое имя Кришны. Lord Chaitanya says He left only 8 prayers. Господь Чайтанья оставил только 8 молитв. Он там говорит: Nam namakari bahuduja nija sharva shaktis Caitanya-charitamrita smarane nakale kala Itajisi tavakripa bhagavan mamapi Dudaivam idrisam ihajani na nuraga. That in this holy name all the potencies of God have been invested. And by chanting this holy name, one can derive a great taste for the holy name and become free from this world of birth and death. И все свои энергии, могущество Кришна вложил в святые имена. И воспевая эти святые имена, можно освободиться от этого мира. This great difficulty of the material world is reduced into as much water as will fill the hoof print of a calf. Sorry? This ocean of material suffering, И этот океан материальных страданий, simply by chanting the holy name of Krishna, просто воспевая святое имя Кришны, will reduce this great ocean of suffering он просто уменьшает этот огромный океан страданий into as much water that can fill the hoof print of a calf. в количестве воды, которое умещается в отпечатке следа теленка. Samashritaye padapavalam prabham mahatpadam punyajisho marari uvambudir yastam aham padam yad vipadam natesham. That this world is like an ocean of dangers. Этот мир как океан страданий, опасностей. But one who takes shelter of Murari, Но тот, кто принимает прибежище у Мурари, the enemy of the Mura demon, врага демона Муры, then the entire ocean of danger gets reduced into as much water that can fit into the hoof print of a calf. огромный океан опасности уменьшается до такого количества воды, которое вмещается в отпечаток копыта теленка. The Lord has appeared in the form of Caitanya-Mahaprabhu, Господь, Он пришел в форме Чайтаньи-Махапрабху. and He's in the mood of Srimati Radharani. Он пришел в настроение Шримати Радхарани. She's far more dear, she's far more compassionate to the conditioned souls than Krishna himself. Она намного даже более сострадательна к обусловленным душам, чем сам Кришна. She has the heart of molten gold, very, very warm and soft. Ее сердце, как расплавленное золото, оно очень мягкое, доброе. And she simply wants to deliver all the fallen souls in this material world and bring them to Krishna. И она хочет, чтобы все обусловленные души в этом мире были освобождены, и чтобы они вернулись к Кришне. So one devotee named Tripurari, he asked Srila Prabhupada, Prabhupada is distributing books and spreading Krishna consciousness. Is that in the mood of the gopis? И однажды один преданный Трипурари спросил у Шрилы Прабхупады, вот наше распространение книг, то, что мы проповедуем, распространяем книги, это сочетается с настроением гопи? Srila Prabhupada said, yes. The gopis are always desiring and deriving more pleasure by bringing other gopis to dance with Krishna and associate with Krishna than their direct pleasure of their pleasure having direct contact with Krishna. Да, Шрила Прабхупада сказал, что гопи, они чувствуют большее счастье, наслаждение, когда они могут других вовлечь в служение, в танец Кришны, чем собственное наслаждение, которое они испытывают, танцуя, общаясь с ним. Although the creeper of Radharani is embracing the tamal tree of Krishna, хотя Лиана Радharani, она понимает дерево Тамал, Кришну, the leaves and flower gopis who are getting indirect contact with Krishna derive more pleasure.
Но листики и цветы, которые олицетворяют гопи, они чувствуют даже большее блаженство от этого. This is the secret of pure devotional service. В этом секрет чистого преданного служения. Devotees are always trying to push the other devotees towards Krishna. Потому что настоящий преданный он все время пытается подталкивать других преданных к Кришне. And when they see a devotee making spiritual advancement or prevailing in devotional service, the devotee becomes more happy. И когда преданные видят, что другие, они продвигаются в преданном служении, они становятся еще более счастливы. Caitanya-Mahaprabhu says, Gopi partu padakamalayor dasa dasanudas. Means, I am the servant of the servants of the servant of the servant of he who is serving the gopis in the spiritual world and dancing with the gopis in the spiritual world. И Чайтанья Махапрабху сказал, что я слуга, слуги тех, кто служит гопи, которые танцуют с Кришной в духовном мире. All the devotees in the spiritual world, the trees, the animals, the grass, they're all assisting the gopis and Radharani in pleasing Krishna, and they're deriving great pleasure, and they're also experiencing the conjugal pleasure of associating with Krishna, Madhurya Ras. Во Вриндаване все существа, и деревья, и животные, и растения, они помогают Радхарани и Гопи служить Кришне, и от этого они тоже чувствуют эти эмоции супружеской любви, Мадхурьи расы. In this way, devotees are deriving great pleasure in helping each other go back home, back to Godhead. И таким образом преданные испытывают огромное наслаждение, помогая друг другу вернуться обратно домой к Богу. All glories to Srila Prabhupada. Вся слава Шриле Прабхупаде. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, Вся слава Господу Чайтанье Махапрабху. the most magnanimous avatar Самый милосердный аватарь in the creation of the Lord. в творении Господа. Hare Krishna. Hare Bol. Преданные вопросы? Spasibo. Thank you. Харе Кришна, Крипанидхи. Расскажите нам о славе Шрилы Прабхупаде. Вот что у вас сейчас в сердце? Как вы понимаете самое высшее понимание славы Шрилы, служения Шрилы Прабхупады? Hare Krishna Prabhu, can you please share what is in your heart about the glories of Srila Prabhupada? What is the most biggest glories of Srila Prabhupada? What you can tell us? What is the greatest glory of Srila Prabhupada? From my realization, Srila Prabhupada is a Mahabhagavata, a great devotee of the Lord. Шрила Прабхупада, он Махабхагавата, величайший преданный Господа. Just as are the 6 Goswamis of Vrindavan. Подобные 6 Госвами Вриндавана. Within their heart of hearts, they're always serving in ecstatic love Lord Krishna in Vrindavan. В глубине своих сердец они все время постоянно служили Господу Кришне во Вриндаване. And because of that love for Krishna, И из-за этой любви к Кришне Prabhupada has immense love and compassion for all the fallen conditioned souls. Из-за этой любви к Кришне у Прабхупады также была безграничная любовь и сострадание к этим обусловленным душам во всем мире. And we see that he risked his life to please his spiritual master. И мы видим, что он рисковал своей жизнью ради того, чтобы удовлетворить своего духовного учителя. So this invoked great inspiration in his followers. И поэтому это пробуждает огромное вдохновение в его последователях. That he takes great risks to travel throughout the planet and perhaps the universe to deliver the fallen souls. И он принял на себя огромный риск, чтобы поехать и путешествовать по всему земному шару, и, я даже думаю, по всей Вселенной, чтобы помочь освободить всех живых существ. Krishna's hankering
to deliver the fallen souls. Кришна, Он хочет, чтобы живые существа были освобождены. And he's so grateful to his devotees И Он очень благодарен своим преданным, who come into this material world full of dangers которые приходят в этот материальный мир, наполненный опасностями, and who always face adverse reactions from demoniac elements. и которые все время встречают на своем пути это негативное влияние демонических элементов. Like Hiranyakasipu said, "You rascal Prahlad, I will sever your head from your body." Как Хираньякашипу сказал: Прохлад, ты негодяй, я отрублю твою голову. His own father. Собственный отец. He said, "Let's see what your God will do." Тогда посмотрим, что там твой Бог сделает. Krishna was very angry. Кришна, он сильно разозлился. Because Krishna says, "Sacho tato vimukachetasa indriyartam maya sukayam baro vimudha vimukam." It means that my only lamentation, vimukachetasa indriyartam, that these conditioned souls are simply entrapped by their senses, by their mind and senses. They're entrapped. И Кришна говорит, что мое единственное сожаление в том, что эти обусловленные живые существа, они в ловушку попали из-за влияния своих чувств и ума. Maya sukaya baram udvahato vimudan. They're trying to enjoy maya sukaya, so-called happiness of illusion, of maya. Они пытаются наслаждаться так называемым счастьем иллюзии майи. They're just caught like fish caught in a fisherman's net. И они просто попались в сеть, как попадает рыба в сеть рыбака. So Prahlad Maharaj was simply trying to deliver his demoniac friends. Пралада Махарадж, он просто пытался помочь освободиться своим демоничным друзьям. In the 4th chapter of 7th canto, Prahlad said that sometimes I feel such love for the Lord that my hairs stand on end and I roll on the ground in ecstasy and tears flow from my eyes like torrents of rain. И в 4 главе 7 песни Пралада говорит, что иногда я чувствую такую огромную любовь к Кришне, что волосы у меня на теле встают дыбом, я начинаю кататься по земле, и слезы льются просто потоками дождя. There's absolutely nothing that the pure devotees desire from this material world. Nothing. И такой чисто преданный, он вообще ничего не хочет получить от этого мира. They're simply diving and surfacing in this ocean of bhakti rasamrita. Он This просто ocean of nectar of devotion. плавает в этом океане бхакти-расамрита синду, в океане преданности Кришне. And relishing this complete ecstatic nectar of love of God. И чувствует и испытывает полную экстатическую любовь, эмоции от любви к экстатической Кришне, к Богу. They have absolutely no attachment to their material body and mind. И у них вообще никакой привязанности нету к телу и уму. And in this pure love, they simply are hankering and lamenting for the condition of all their fellow conditioned souls, of all the conditioned souls. И в чувствах такой экстатической любви они только лишь сожалеют и испытывают сострадание к этим обусловленным душам в этом мире. Who are suffering, icha dvesha samutena dvandva mohena bharata. They're born into illusion, overcome by the dualities of desire and hate. И, как говорится в Бхагавад-гите, обусловленная душа рождается в иллюзии, и преобладающее влияние на нее оказывают эти желания и ненависть. They were there with Krishna, but they thought, I want to be Krishna. Они были с Кришной, но они подумали, я сам хочу быть Why Кришной. does Krishna have all these gopis? Почему это Кришна забрал себе всех гопи? I want gopis. Я тоже хочу гопи. So then they have to fall down into this material world and try to enjoy that which is full of misery. И он тогда, такая душа падает в материальный мир, пытается наслаждаться здесь, в этом мире, который полон страданий. So out of great compassion, the Lord's devotees come, like Srila Prabhupada,
Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And they endeavor with great determination to distribute this pure love of God, which Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself came 536 years ago to give freely to those who were qualified or unqualified. They weren't even qualified, but he still pushed it on them. Here, take love of God. Из огромного сострадания такие удивительные души приходят, такие как Шрила Прабхупад, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, они распространяют эту удивительную любовь к Богу, которую дал Чайтанья Махапрабху, и они не смотрят, кто-то квалифицирован, не квалифицирован, они просто хотят, чтобы все взяли. Even the greatest demons were given love of God. И даже величайшим демонам была дана любовь к Богу. This is the mercy of the Lord in Kali Yuga. И вот такова милость Господа в Кали-югу. Simply take shelter of the acharyas, take the mercy of Srila Prabhupada. Prabhupada is living in his words. Просто надо принять прибежище у ачарьев, принять прибежище у Шрилы Прабхупад. Шрила Прабхупада живет в своих словах. By reading his purports, one is becoming purified and developing his love for Krishna. Просто читая его комментарии, его слова, человек очищается и обретает любовь к Кришне. Jai Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Преданные, есть еще вопросы? Thank you. Джай. Srila Prabhupada. Hare Krishna. Спасибо большое.